Charles, le combat vient tout juste de se terminer. Que pensez-vous de votre prestation de ce soir? Charles, alguns minutos após a derrota, só estou curioso para saber exatamente o que você está sentindo, o que aconteceu lá. Cara, não tem muito o que falar. Ah, il n'y a pas grand-chose à dire. Il a été simplement meilleur que moi ce soir. Il a réussi à faire ce qu'il fallait faire, contrairement à moi. Il m'a mis au sol et a fait le nécessaire. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Hoje, infelizmente, para mim foi um dia ruim. You know, there's not much to say. He basically just got to do what he was today. He was better than I was. He was able to do things and when I wasn't, and he was able to actually get his game going, which was basically put me down and work that. And I mean, there's nothing much to say as much as that. Nombreux sont ceux qui savaient que son grappling était bon, mais avez-vous été surpris par sa force et son striking aussi? Muito se falou, obviamente, do grappling dele, mas teve alguma coisa que te surpreendeu? A trocação dele te surpreendeu? A força dele te surpreendeu? Algo te surpreendeu que você não conhecia? Cara, não é surpreender. Je n'ai pas vraiment été surpris, ce n'est pas la question. Il y a des jours où vous êtes meilleur que les autres et d'autres jours où c'est les autres qui sont meilleurs que vous. C'est comme ça, ce soir il était meilleur que moi, il a fait ce qu'il fallait. Je veux une revanche. We're fighters. That's bound to happen. There are days that, I mean, today Islam Makhachev was better than I was, and there are days that you're going to be better than other people. There are days that they're going to be better than you. Nothing much to do, and we're going to meet again. Vous avez prouvé ces dernières années que l'adversité ne vous faisait pas peur, que vous réussissiez à chaque fois à revenir. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Certamente ao longo dessa sua trajetória, esse ano e meio, você tem provado que a adversidade para você não é um problema e você vai sempre voltar. Você gostaria de voltar o mais cedo possível para continuar essa trajetória? Hoje, amanhã, agora. Eu nasci para isso, eu nasci para Aujourd'hui, demain, maintenant, je suis prêt à combattre. Comme je l'ai dit, un jour vous êtes le meilleur, le lendemain vous ne l'êtes plus. Je veux combattre le plus rapidement possible. Et je pense que je mérite d'avoir une revanche immédiate. Eu acho que eu mereço uma luta imediata. Today, tomorrow, now. I mean, I'm ready to fight. It doesn't matter. I said, just like I just mentioned, one day is better than you are. The other day, it's me. I can fight as soon as possible. And today he was better than I was, but maybe the next time. And next up, as soon as possible, I can fight. Charles, nous avons vu Khabib avoir une conversation avec vous après le combat. Que vous a-t-il dit précisément? A gente viu o Khabib ir na sua direção logo após a luta, antes até de eu chegar. O que o Khabib falou para você naquele momento? Cara, isso é um esporte que a gente tem que aprender todos os dias. Il y a eu du trash talking avant le combat. Ça fait partie du business. Il m'a dit que c'était lui aussi le cas, mais il m'a dit qu'il me respectait, je lui ai répondu que moi aussi. C'est juste du business, c'est notre travail de promouvoir le combat. É o business, as pessoas vêm falando e você não pode cair na pilha disso. Ele foi grande campeão, fez uma grande história. C'est un grand champion, il a réussi d'énormes choses dans le sport, et maintenant il a un nouveau champion à côté de lui. This is a sport that we know exactly what it's all about, and we actually have to promote fights, and this is what we did. This is exactly what we did, and we understand that the things that we have to do to promote them. He came up to me and just basically said that everything was just promoting the fight, that he had respect for me, and I mean, he is a great champion. He has an amazing journey in the sport, and now he has a great champion next to him. And all he was doing is basically saying that he respects me and that it was all part of the game, and that's what it is. Charles, from Sport Turkey, so what do you think was different about him and his style Charles, of wrestling and grappling qu'est-ce qui compared vous to pensez the qui a été différent entre les aptitudes d'Islam en grappling et en lutte, comparé aux précédents combattants que vous avez affrontés et vaincus? Repórter da Turquia aqui perguntando o que você acha do estilo de grappling e de wrestling que ele teve, que foi diferente de outros grapplers e wrestlers que você já enfrentou na sua carreira? Comme je l'ai dit, je ne pense pas que c'était une question de technique. On n'aurait pas pu faire mieux. Islam était meilleur que nous ce soir. J'étais très bien préparé pour le combat debout, j'étais très bien préparé aussi pour les phases au sol. J'étais prêt dans tous les domaines du MMA. Mais Islam était tout simplement meilleur que moi aujourd'hui. Hoje o Islam foi melhor do que eu. Pronto, acabou, é só isso. Hoje o Islam foi melhor do que eu. You know, there's nothing technical about it actually to say. I couldn't go back and say anything specific. I mean, tonight Islam was better than I was.
I mean, he was doing his game. He actually was able to impose his rhythm and do what he wanted to do. There's nothing much to say in a situation like this. To say, oh, maybe I should have done this or something, or done that. Tonight, Islam was better than I was, and there's nothing much else that we can do on the technical side. It's like, oh, maybe I should have. There's no, Islam was better than I was tonight. So with Islam winning tonight, Avec cette victoire d'Islam, il semblerait que l'UFC veuille maintenant le faire combattre contre Alexander Volkanovski. who do you think fits De votre côté, à qui pensez-vous pour votre prochain combat? O UFC, uma vez que isso aconteceu, eles querem colocar o Volkanovski contra o Islam sendo o novo campeão. Com essa situação, quem seria melhor para você enfrentar? Quem que você enfrentaria na próxima luta, uma vez que essa situação está como está hoje? Cara, eu não sei. Je ne sais vraiment pas du tout qui je choisirais. Peu importe qui je choisis au final, de toute façon, car au final, on sait que c'est l'UFC qui choisit, et on ne sait pas justement ce qu'ils vont choisir. Vamos voltar pra cá, deixar meus empresários trabalhar. J'ai fait beaucoup pour l'UFC, et ils ont fait beaucoup pour moi aussi. Voyons ce qui sera le mieux pour nous. Eu fiz muito pelo UFC, o UFC sabe disso. Como eles também fizeram bastante por mim. Ce qui est sûr, c'est que je reste le contender numéro 1 de la division. Je vais rentrer à la maison, voir ma famille, parler à mon manager. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. What I would choose or something, or to actually have happen, because at the end of the day, you never know exactly what the promotion is going to choose. I mean, they change minds all the time. So who am I to say something like that? The truth of the matter is that Charles Oliveira is still the #1 contender in the division. So what we're going to do is go back home, see my family, talk to my managers, assess the matters, maybe butt heads a little bit with the UFC. I've always done everything the UFC has always wanted from me. I've always fought other people's homes. So basically, we're just going to wait a little bit, and there's nothing much for us to actually choose. We're going to be home and negotiate it from there. Thank you. Have a question? Charles Oliveira, how are you, sir? Right here. So you have a lot of connection. Charles, vous avez beaucoup de connaissances dans la rue, les favelas, les ghettos. Beaucoup de ces personnes sont derrière vous et vous soutiennent, vous prennent pour inspiration. Qu'avez-vous comme message d'inspiration à leur donner, vous qui êtes arrivé au meilleur niveau après avoir perdu plusieurs fois? Charles, você é uma pessoa extremamente conectada, a tua história está conectada com a favela, com a quebrada, com gente muito desfavorecida na vida. Você, como a inspiração que você é, e por tudo que você passou na tua vida, o que você tem para dizer sobre cair para levantar depois? Cara, ninguém nunca vai me bater mais do que Personne ne ele pourra bateu. me frapper aussi dur que la vie l'a Por isso que eu fait. falei, eu vou voltar e vou voltar mais C'est pour forte, cela que je eu le vou dis, voltar. je suis tombé, mais je vais me relever, revenir plus fort et récupérer cette ceinture.